Hello everyone. So if you're working in IT industry, minimum basic fundamentals of Linux vachundali. So let's jump onto the video and I'll try to cover basic commands of Linux and file system of Linux kernel, also permissions. Let's see. So to practice Linux, so you can use any of the cloud and so cloud Azure లోకి వెళ్ళి VM క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఏడబ్ల్యూఎస్లోకి వెళ్ళేసి EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. గూగుల్ క్లౌడ్లోకి వెళ్ళి కంప్యూట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో లేదు అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ద విండోస్ ల్యాప్టాప్ వర్చువల్ బాక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ISO ఇమేజ్తో ఓఎస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో నా కేసులో ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఏ వర్చువల్ మిషన్ ఇన్ Azure. సో మీకు Azure అకౌంట్ ఉంటే జస్ట్ లాగిన్ విత్ Azure with your account. ఇక్కడ గ్లోబల్ సెర్చ్ లోపట్లో వర్చువల్ మిషన్ అని టైప్ చేయండి. So go to your virtual machine and create a virtual machine. I'll come here and I'll create a virtual machine. Let me close all other windows. The laptop is damn slow. All right. So create virtual machine. Resource group. Just RG01. And so VM name వచ్చేసరికి Linux VM01. వెస్ట్ యూరప్ రీజన్లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నాను అండ్ అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్ నన్ను పెట్టండి. సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్ స్టాండర్డ్ అండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ Ubuntu server 24.04 latest version. And small size is very much pretty much fine for us. ఎందుకు అనంటే మీకు ర్యామ్ అండ్ CPU పెంచిన కొద్ది కాస్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో సింపుల్గా మనం లినక్స్ ఫండమెంటల్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 1 CPU 0.5 GB of RAM is more than enough. So let me select the size and the username and password like your admin credentials. So let me use my username and password. So make sure you remember this username and password. ఈ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ లేకపోతే మీరు లైనక్స్లో మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వలేరు. అండ్ లినక్స్ సర్వర్స్ ఎప్పుడైనా సరే పోర్ట్ 22 మీద పనిచేస్తాయి. సో వి అలౌవింగ్ పోర్ట్ 22. సింపుల్గా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను చెప్పినట్లుగా ఫాలో అయిపోయి VM క్రియేట్ చేయండి. రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. Alright, validation is passed. సింపుల్గా per hour 0.49 paisa, which is absolutely fine. Create. సో ఇది క్రియేట్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఒక 1 minute నుంచి 2 minutes టైం పడుతుంది. మీన్ వైల్ ఒక లినక్స్ వర్చువల్ మిషన్ మీరు యాక్సెస్ చేయాలి అని అంటే యూనిట్ యూజ్ పుట్టి సెషన్. సో గూగుల్లోకి వెళ్ళేసి ఐఎమ్ జస్ట్ డౌన్లోడింగ్ ద పుట్టి సెషన్. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చి డౌన్లోడ్ పుట్టి for Windows. So open the link and it's a simple download and install session అండి. సో ఇక్కడికి వచ్చి డౌన్లోడ్ కొట్టండి. సో once it is downloaded and 64-bit. Once it is download అయిపోయిన తర్వాత just double click next install. ఇన్స్టాల్ అయిపోగానే జస్ట్ స్టార్ట్ మెనూ లోపల పుట్టి అని టైప్ చేయండి. పుట్టి అండ్ పుట్టి జెన్ ఇలా వస్తాయి. ఓపెన్ ద పుట్టి సెషన్.
Open the putty session. So ikkada miru you need to use host name or IP address. So now VM could create అయిపోయిందండి. I'll go back here and go to your virtual machine, and this is the virtual machine which I created, Linux VM. So ఈ VM కి you will be having public IP and private IP. So private IPs will work only internal, and you can use public IP. So putty session open చేసి and ఈ public IP ఇచ్చాను, and it is working on port 22. Open. Accept and username and password. మీరు ఎప్పుడైతే VM క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారో you need to use same username and password. Right, I can able to connect it. Font చిన్న ఉంది కదా, so let me close the session and ఇంకోసారి పుట్టి సెషన్ ఓపెన్ చేస్తాను. పుట్టి and let me increase the font and will connect. So this is the public IP. Appears లోపట్లో let me change the font to 14. So 10 ఉంది, let me make it 40, and if you want you can change the color as well. Let me connect the charger. I'll go here, modify the color, let me use green. Open it. Now it is little bigger. So use the username and password it. Now I connected. You see Linux-VM01. So we'll see the basic fundamental commands. I'll go to the notepad. Let me open a notepad. We'll see all the basic fundamental commands. So Linux is one of the open source tool. Like Linux is open source, so you need not to pay the license cost. If it is a Red Hat, we need to pay again. So Linux OS can support your desktop versions, your server versions, also special kernels. So we have the special kernels. Let's concentrate on the server versions. Server version లోపట్లో Red Hat Enterprise Edition, దాన్ని నేను RHEL అంటాను. Also we'll be having the CentOS, Ubuntu, SUSE Linux. There are different flavors. All right. So let's see the basic fundamental commands. The first command is I can say pwd. So this is talking about like print current working directory. So if I go to my machine, ఇక్కడ pwd enter. So you see currently I am at home and aged admin. So this is my working directory. So that means Windows terminology prakaranga. So currently I'm at E drive. E drive లోపట్లో hello world అనే folder open చేశాను. The same way Linux లోపట్లో currently I'm at aged admin folder. ఈ folder లోపట్లో ఏం files ఉన్నాయి, ఏం folders ఉన్నాయి, how you know sir? You need to use ls command. So it's showing empty means the folder is empty, sir. There is no files and folders inside of aged admin. So I will go to the cd var and now I'll do the ls. You see, I can see all the files and folders. So what do you mean by ls? ls is list files or folders. వీటిని మనం డైరెక్టరీ అంటాం, రైట్? డైరెక్టరీ.
So extension of ls, we can use ls-a. So this will show all the files and folders, including hidden files, hidden folders. So I'll go here, ikkada ls-a అనుకో. So I'll get ఇక్కడ చూడండి డాట్ అప్డేట్ అని ఉంది. సో ప్రీవియస్ గా ఈ డాట్ అప్డేటెడ్ అని చూపించలేదు. సో ముందు డాట్ ఉంది అని అంటే ఇట్స్ ఎ హిడెన్ ఫోల్డర్ ఆర్ ఫైల్. Also ls ki next version I can use ls-l. So means it will show with the level of permissions. So ఏ folder ki ఏ file ki ఎటువంటి permissions ఉన్నాయో everything it will show. All right. So the next command will be your cd or cd dot dot. సో ఒక ఫోల్డర్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడము, ఒక ఫోల్డర్ నుంచి బయటికి రావడం. సో I'll go here. Currently I'm at cd var ls అని కొడతాను. So I have many folders here. Let me enter into the log folders. cd space log అంటాను. So currently I'm at var log. So here let me enter ls, these many folders. నేను లాగ్ నుంచి బయటికి రావాలి అని అనుకుంటే వన్ స్టెప్ బ్యాక్ సిడి స్పేస్ స్పేస్ డాట్ డాట్. ఇంకో స్టెప్ బయటికి రావాలంటే సిడి స్పేస్ డాట్ డాట్. అలా బ్యాక్ రావచ్చు. యూ కెన్ గో ఫ్రంట్ యాజ్ వెల్. ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ యూ కెన్ యూజ్ mkdir command to create a folders. So let me create Praveen folders. So I don't have permissions. We can use sudo. Now you do the ls. I got the folder. Right? So to create a folder, mkdir to create a folder. So I can use touch command to create a file. So let me go to my Linux virtual machine and I will go inside of my Praveen folder and I wanted to create some files here. Touch file1. I need to use sudo permission. So do ls. So you have the file. Also you can create a multiple files at a time. Touch file2, file3, file4. So now you do ls. File1, file2, file3, file4. And if you wanted to edit a file, మీరు ఏదైనా ఫైల్ లోపట్లో రాయాలి అని అనుకుంటే I can use the editor that is vi, or else I can use nano, edit the file. Let's see. I'll go here, sudo vi file1. So file1 లోపట్లో మనం కంటెంట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. And once file open అయిపోయిన తర్వాత you need to go inside mode. So మీ యొక్క కీబోర్డ్ లోపట్లో I అని ప్రెస్ చేయండి. You will be into the inside mode. So welcome to Linux fundamentals. So to save this file, first insert mode నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వాలి. ఎస్కేప్ కొట్టండి. దాని తర్వాత shift colon wq shift 1. Done. Enter. To see the content, file 1 లోపల ఏం కంటెంట్ ఉందో చూడాలి అని అనుకుంటే you can use cat file1. cat command వాడుకోవచ్చు. You see, welcome to Linux fundamentals. I can use
cat command to view the content of the file. So this nano also we can use edit the files. So let me show you how I can use a nano. Sudo nano, I wanted to edit file 2. Enter. Welcome to Linux fundamentals. This is file 2. So you can save and exit. It's a completely different. So మీకు ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కనిపిస్తున్నట్లుగా కంట్రోల్ ఎక్స్ కొట్టండి, దెన్ క్లిక్ ఆన్ వై యాజ్ అన్ ఎస్, ఎంటర్. ఫైల్ సేవ్ అయిపోయి ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. నౌ టు సీ ద కంటెంట్, టు వ్యూ ద కంటెంట్, cat file 2. So welcome to the Linux fundamentals. This is file 2. All right. So the next command, copy the file from source to destination within the mission set. So ls, I have a many files here. I'll go one step back. I'll create one more folder, sudo mkdir Skillora. Now I'll go inside of the Praveen. I wanted to copy my file 1 to Skillora folder. So I'll use cp as a copy command, file 1, and this is my source, and the destination will be my Skillora. Now validate whether the file is copied or not. Else. And if you wanted to see what information it is there in the file, welcome to Linux fundamentals. Also, we have a command move, like mv move the file from source to destination. So this can be happen by using mv command. So I'll go back to my Praveen folder again. ls, I have the many files, right? ఈ file 2 ని మళ్ళీ Skillora కి మూవ్ చేస్తాను, నాట్ కాపీ. సో కంప్లీట్ గా ఇక్కడ కట్ అండ్ పేస్ట్. సో sudo mv file 2, this is my source, and the destination will be your Skillora. Now do ls. I don't have file 2 here. So I'll go one step back, cd space Skillora ls, file 2 వచ్చిందా? If you wanted to see the content, cat command, welcome to Linux fundamental, this is file 2. So these are the basic fundamental commands everybody is supposed to be know. Irrespective of DevOps engineer or cloud engineer, Java developer, doesn't matter. These are the basic fundamentals of Linux. So the next topic will be your file structure, file system structure. So Linux లోపట్ల, Windows లోపట్ల file system ఎలా ఉంటుందో, if I go to this PC, C drive, operating system మనం ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు C drive వస్తుంది. Part of C drive you will get program files, x86, program data, temp, users, ఇవన్నీ వస్తున్నాయి, right? The same thing will be happen in your Linux. So Linux completely command line mode, right? But GUI ద్వారా కూడా మనం చూసుకోవచ్చు by using the tool WinSCP. So Google లోకి వెళ్ళేసి I'm go to the Google, download WinSCP for Windows అంటారు. So from here, simple గా
you can download and install it. So simple installation, double click, next, install. Once WinSCP ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత మీ యొక్క స్టార్ట్ మెనూ లోపట్లో WinSCP అని టైప్ చేయండి. ఇలా వస్తుంది. I'll open WinSCP. నా కేసులో నేను ఆల్రెడీ WinSCP ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్. సో WinSCP ఓపెన్ చేయగానే ఇలా స్క్రీన్ వస్తుందండి. మనం పుట్టి ద్వారా పబ్లిక్ ఐపీ యూజ్ చేసుకొని VM ఎట్లా కనెక్ట్ చేసామో ద సేమ్ ఫార్ములా అప్లైస్ హియర్. సో ఐల్ గో హియర్ అండ్ కాపీ మై పబ్లిక్ ఐపీ. సో యువర్ హోస్ట్ నేమ్ అండ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఇక్కడ పోర్ట్ 22 ద్వారా మనం కనెక్ట్ అవుతున్నాం. లాగిన్, యాక్సెప్ట్. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది అంతా మీ విండోస్ ల్యాప్టాప్ అండ్ రైట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది అంతా మీ యొక్క లైనెక్స్ సిస్టమ్. సో లైనెక్స్ సిస్టమ్ లోపట్లో రూట్లోకి వెళ్తాను. సో దీస్ ఆల్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్. ఇక్కడ చూడండి, ప్రవీణ్ అనే ఫోల్డర్ మనం క్రియేట్ చేసాం, రైట్? ఐల్ గో ఇన్సైడ్ ఫైల్ 1, ఫైల్ 3, ఫైల్ 4. ఫైల్ 2 ఎందుకు చేయించట్లేదు అంటే ఐ మూవ్ టు Skillora. File 1 and 2. So all these are your file system, folders and files. ఇందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఏంటి అని అంటే, లైక్ your slash will be the root. ఇక్కడ చూస్తే will be at root. And command line లో కూడా now pwd it is showing your root. రూట్ లోపట్లో మీరు ls అని కొట్టండి. You are seeing all the files and folders. The same files and folders, you can see it here. Right. So దీని లోపట్లో few of them very important. /bin. సో మీరు ls కమాండ్ వాడుతున్నారు, cp కాపీ కమాండ్ వాడుతున్నారు, మూవ్ కమాండ్ వాడుతున్నారు. వీటి యొక్క బైనరీస్ మొత్తం ఈ బిన్ లో ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ one of the essential user binaries. Next, etc. So this folder contains all the configuration information. For example, you install Nginx config మొత్తం ఇందులో ఉంటుంది. సేమ్ లైక్ యువర్ విండోస్ లోపల ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లోపల అన్ని ఇన్స్టలేషన్ ఫైల్స్ ఎలా ఉంటాయో etc ఫోల్డర్స్ ఆల్సో కంటైన్స్ ద సేమ్ థింగ్. దెన్ var folder. So it contains all the variables. Nginx ఇన్స్టాల్ చేశారు, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ మొత్తం etc లో ఉంది, బట్ డెవలపర్ రాసిన కోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? It will be in the var. Next, you'll be having the temp folders to store all the temp files, folders, and also you will be having the home directory. So this home directory for all the users. Also you will be having user directory. So individual user profiles ni hold chesukodaniki this will be helpful, like user programs. Also you will be having the media. In case of if you are connecting any external media, that will be shown here. Ala, so different kind of files and folders ఉంటాయండి మీ యొక్క లినక్స్ కెర్నల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. And the next topic, let me talk about the permissions for files and folders. Linux లోపట్లో files and folder permissions ఎలా ఉంది? For example, Windows case లో చూస్తే I can go to any folder, right click and properties and will have the security here. So ఇక్కడ
modify, read, list, read, write, read and write. Everything is there, right? So మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవడానికి చెక్ బాక్స్ అవైలబుల్గా ఉంది. బట్ Linux terminology లోపట్లో you need to understand something. So always here will be having owners and groups and others. 3 methods ఉంటాయి. And permissions వచ్చేసరికి, so your permissions like read, దీన్ని మనం R అంటాం, write, దీన్ని మనం డబుల్ అంటాం, and execution, దీన్ని X అంటాం. సో నేను లినక్స్లోకి వెళ్ళేసి ls-l అని టైప్ చేస్తే it is showing all the permissions, right? సో ఇక్కడ పర్మిషన్స్ అని చూపిస్తుంది. I'll take this as an example. ఈ కేసు లోపట్లో your D is a directory. అలా కాకుండా మీకు ఐఫన్ ఉంటే ఇట్స్ ఎ ఫోల్డర్. ఐఎమ్ సారీ, ఫైల్. D ఉంటే ఫోల్డర్ యాజ్ అ డైరెక్టరీ, ఐఫన్ ఉంటే ఇట్స్ అ ఫైల్. అండ్ మీ ఓనర్కి పర్మిషన్స్ ఏమున్నాయి సార్? ఫస్ట్ 3 will be read, write, execute. సో మీ ఓనర్కి 3 పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. సో ద నెక్స్ట్ లెవెల్ విల్ బి యువర్ గ్రూప్. మీ గ్రూప్కి రీడ్, రైట్ పర్మిషన్ లేదు, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ఉంది. అండ్ అదర్స్ read and execute permission only. So I can divide this into the 3 parts. So ఇది వచ్చేసరికి your owner, ఇది వచ్చేసరికి your groups, ఇది వచ్చేసరికి others. సో ఇలా పర్మిషన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక నంబర్ అలొకేట్ చేస్తారండి. సో like your read always it's a number 4. Write means it's a number 2. Execute means it's a number 1. Now, so నేను ఎవరికైనా సరే ఓనర్కి రీడ్ అండ్ రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ 3 పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే, సో వాట్ నంబర్ ఐ కెన్ అసైన్ సార్? 4 + 2 + 1, 7 I can give. So groups ki only read and execute means 4 + 1. I can allocate 5. Also others kuda 5. So for example, full-fledged permissions iddam anukuntunnanu. 7, 7, 7 ila ichukochu. అదే లిమిటెడ్ పర్మిషన్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 మీన్స్ ఇక్కడ హౌ ఐ కెన్ గివ్ రీడ్, రైట్ పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు, ఎగ్జిక్యూట్. సో 4, 5 కాదు, డబల్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ తీసేస్తాను. రీడ్ అండ్ రైట్ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాను 4 + 6. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 4 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఓన్లీ ఏమిస్తున్నాను? రీడ్ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాను. ఆర్ మిగతా 2 డాషెస్ ఉంటాయి. సో హియర్ అదర్స్ కూడా ఐ విల్ గివ్ ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్, ఆర్ డాష్. So let's implement this. So let me go to my folder ls-l అని ఇస్తాను. If you see file 1 only owner ki read and write undi, మిగతా వాళ్ళందరికి రీడ్ పర్మిషన్స్ ఉంది. సో sudo chmod 777 file 1 అంట. Now ls-l. So my permissions got changed. Sudo chmod 755 file 3 ls-l. ఇక్కడ పర్మిషన్స్ చేంజ్ అయిపోయింది.
అలా మన పర్మిషన్స్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో in this session I covered mainly three things. The first thing is basic fundamentals of Linux commands. Also, the next thing is I covered file system of kernel, and the final I covered files and folders permissions. So these are the very important three topics. కంపల్సరిగా ప్రతి ఒక్కరికి తెలవాల్సిన basic fundamentals. Thank you very much for your time and bye for now.